ako tiatunga amasuuti againa fashion yemu ngazino zekwambala era nze yanfuula mala kwini na design gye yankoledde yakampa essuuti nganya ne yasembyeyo najambala ku TV ne bagiroonya bankubira amasuuti buli omu ng'agyagala kyemwagalako you can get the same design at a cheaper price kituufu era nze kyembagamba nti bino byoga nti muweere amasuuti agafa ebweru biki nti buy Uganda buy no make yours quality tetujja kugula bya busiru kituufu if you want make quality nti bwogenda ebungereza bayina emmotoka eyaabwe bwogenda Italy Fiat bwogenda India Tata bwogenda Germany Mercedes bayina Benz yekola taxi if you don't see the value toyagala kutegeera value ya Mercedes Benz naye bayina ebika byanjawulo naye mmotoka ntujja kugula bino abachina bye baleeta wano ate mbu build Uganda buy Uganda ebifu kibadde kikola makulu you cannot push a country back to the way musajja oyo nabasuubiza luli tikajje yeeyogereko asabe president kituufu kuba yina obwalaani bumeka bubiri bwe buti naye amasuuti kinkoze bubi olwaleero essuuti gye naaligiddemu yatunga mwennyini yes amasuuti ge malungi nnyo naye kakati ate ffe ge tugula esitooko gye tulina nti omusajja yankwata nantwala mu gundi gyenakugamba nateeka $7 nangulira engatto nangulira essuuti nangulira essaati yenga alondamu ebiri expensive $7 sente mmeka sente ziba nnyingi oba mu bukadde bwa ssente ate nga abantu abamu ekibaguza ebintu ebyo yes quality abantu bagala quality kumbaga naddala kumbaga naki kiraasi eyo ekola ki ebeerawo kituufu naye noona adesigninga ekintu kyekimu ate cheaper price mukwano gwange otafire yanyumizaako olunaku olumu nanga nti nga mutabani we oba mutani we yali awasa obaana ng'agenda alaba engatto nga muyaayi ajambadde yagiramuza ebweru nga yadola emitwalo engatto emu naga nti omuyaayi ono tasobola kukigula kyavaamu ga nti oyo tafiire mugezi namugaye engatto eyo wagibuzeewa waliyo endala ye n'atumayo naye nga bali kifaananyi kungulu wano bipapula nga temuli kirya what they do bali abachina ba designers era kyaddira ekintu kyekimu waliwo wano omusajja yategeera nti bata erina obuzibu bulu emutunda yekka ne gundi redi emutunda yekka kakati abantu tebaagala nnyo bulu baagala nnyo ekimyufu kati mudazi bwe baba bakuguza zonna musajja agenda ebweru nakola efaananayi ya bata nagituuma beta akatale kagudde kumba oli ye akoze eki yemu yenjawulo gye yabakolera bayimpozinga ku bantu kale gye batakola ki gye batayagala sinki bulu yaba bagundi bamalwaliro bagala red kituufu ebiseera ebisinga obungi except mu express ate bw'ogenda e Bulaaya ojja kusanga bimala kwini ebiddugavu kakati ate byeru kale katuwe mukiga producer ngenda kusaba osabe president mukiga oyogere gy'osange bw'obawe n'essimu kituufu producer ngenda kusaba otuwe mukiga ayogereko eri abantu mukiga kale mukiga oli ku Mpomanya TV abantu babuuzeeko bannyonnyola ebiki byokola tandikiraawo mbabuuzaako basibe ne banyabo abalabi ba STV amanya Edison Byomuhanzi Teira nsangibwawo ku Rukuli Road Buziga opposite Katuso Church tunga amasuuti design zona zoyagala amasuuti saati African wears byona tubikora atwetaze asobora kutufuna ku namba z'essimu zino Airtel 0750119804 ate MTN eri 0760350719 mukiga mbadde nsaba abalabi bafe bakulaba gwenga omulimu gw'okologo gwakutunga amasuuti buzibu ki bw'osanga wabitaka okuba nti oyambibwako era wandibadde kyosobola okuba nti osaba omukulembeze gwanga abayambeko mwe nga bali mu mulimu ogwo obuzibu bwe tusanga ku bantu abali mu mulimu ogwo kale akasente bw'oba tolina kapito ng'emala kizibu okufuna ebintu byonna bye wandeetaaze kuba waliwo mashini z'osanga
eno mbyalo eno nga tosobola kuzisangayo okuzifuna oba olina ogenda direct mu kibuga ate transport awo bobara transport ng'omaliriza okukola ogenzeyo okufuna materiyo n'oddayo okuteekako ebyo byoyagala ng'olaba transport awo bamungi naye akasente kuba naffe ndinayo machines bbiri naye nandyetaaze kufuna machines endala kuba waliwo machines nyingi ziri mu different types nange nandyetaaze kuzeetuusaako naye capital bw'aba nga tawera obwo bw'obuzibu bwe tusanga ku mayigo g'STV goliko essaawa zino nga Muzeeyi Tamale ali ku mpewo abakulembeze bonna n'omukulembeze gw'eggwanga abeerako live ng'atugoberera so mbadde nkusaba kwesa omukisa guno omusabe kwali on behalf of Muzeeyi Tamale bakuyambe nasobola okuba nti obako nekyokola weeyogerere essuudi zonna zoyambala essuudi Muzeeyi Tamale ez'ebbeeyi naye zomulaba wano Muzeeyi zaabeeramu design omwami eyo mukiga anti kiraasi emanyi quality kituufu kiraasi eya kiraasi eyowaggulu embaga biki bo babimanyi kituufu kakati gwe omuntu wa bulijjo ayagala okwambala obulungi ku ssente ze entono omukiga akolera mukiga saba omukulembeze tuve wano nange mbadde nsaba omukulembeze naffe ng'abavubuka abato batereke enteekateeka ng'etuyamba kufuna ebyo gye twandeetaaze ate n'abakulu mu gavumenti nga bwende na Muzeeyi wange ono Tamale tufuneyo n'abalala batuwagireko ekifo kyogenda kugula ebintu ebyo ebyebweru bayambe ku baana baffe ab'e Uganda naffe tukulaakulane weewaawo ate omwana oyo asobola okusomesa bano abasoma skilling bulungi nnyo ate skilling weri wanene omwana asobola okuba nti abayamba kale mukiga ena bamuzifunye eyo tukatumute abalayi baffe mwana munauganda mwana waffe ate nga byakola mu butuufu mutindo gwenyi tumusupporting asobola okuba nti no naye abulungi baloko yes kituufu nnyo naye nga omukyayina ekyakolera kati Muzeeyi Tamale omukyayina buli kirasa nga tugenda mu programu yaffe njasobola tumalize nekino ekivulu waliwo ensonga betulanga bwana ekivulu ekya STV ekigenda okubeera emukono nasomezi 27 mwana mwezi Moshimula bulungi nnyo kale Moshimula nawe jangu otubuulire Muzeeyi Tamale tukibeeremu endongeevuge aya kale patwe Moshimula naye atubuulire ne Muzeeyi Tamale mu inviting nabo tubannyonnyole kivu kigenda kubeerawa kale msizaako Uncle Tamale akonyemu era nze bampita Moshimula nze omuweereza wammwe ow'endongo ebyakabi amasanyu events parties so mbajjukiza nti 27 Saturday eno tugenda beera wali ne Uncle Tamale nga tuli mu vibe ani ayina enene mu STV tutambula n'abaye akayimba ka Uncle tulina okukakuba ani ayina enene era tugenda tambula n'abayimba enene weeziri nze nabagamba nti mumuleke omuntu yeeteremu wekiri enene kale so tubajjukiza tulina ne friendly match wakati wa STV era taliki omuweereza wammwe n'abaweereza ba STV ab'enjawulo nga Moshimula nga ba DJ Lennox tugenda batusamba omupiira ne ba producer tugenda Chakala n'abayimbi ab'enjawulo na Mulenzi Commission tuina Young Mulo tuina bana balenzi bangi Seated Doni owabalumye era nga ne Uncle Tamale tumuina so siraba lwansonga lwaki tojja just nusu mutwalo gokka tuwayemu tunyumirwe lwaki tukola show nga tuli eno so katujje straight we muli alright okay kale tubebaza nnyo Moshimula okuba nti nno ensonga Muzeeyi Tamale ensonga eyo giwulidde bulungi abantu bajje batulabeko kituufu abantu bajje kati tutuuke mu bantu kubanga abantu beesudde ngo tulaba babalaba babakola ki oleete endongeesi ndogome ab'emukono mutulinde twambala ki tugira mu binu tugira mu era bwe kiri tulina kubeera mu binu ate abagomesi kale ensonga beto zitambudde Muzeeyi Tamale gyatutandikira awo ku nsonga zaffe twasobola twakoba ku nsonga y'amasannyalaze naalibadde mu kkomera today okay naalibadde mu kkomera oyo mwana Tamale yasavaivinze ennyondo baye wisika junior nadde mwasiza omutwe junior ate nga gw'omwasa yes lwaki simanyi yaleese ekinankane mukiri mu gundi bali bazanya kate mbu UCC sayini ayimayiroya mbu gwosayininge
ebyobusiru byabwe balina ebyobusiru bye bazannya. Let me tell you. Let me tell you these people who are fighting in me. In politics, you can create somebody, a small person, into a formidable force by your mistake. Okay. And I can give you examples. Nti Abaganda bakugamba mu kifo ky'okukyo in the pursuance of an innocent lizard, you burn your own house. True. Kubanga omunyo oyo kyagwaji. It's non-poisonous. Kituufu. But in the pursuance of a lizard, a simple lizard, you will end up burning your future, you people. Because how do we make a people? For 10 years, you have been switching off my programs here and there. Yeah. Why is it that media institutions are reluctant to switch them off? But as long as you invite, I have the following of the people. Figures don't tell lies. I have the following of the people. True. This will tell you, if you are sensible, two, you ask, you must know the strengths of your enemy. The way I package, I research, I designed my programs in a lecture form. Yeah, programs ziba educative, partisan. Yeah. Many people ask me ogwawa, ngwawa. Nabagamba nti nze twabadde ku mukolo gwa muwala nga gundi muwala wafa afumbirwa Saddam Gaira. Nembaga sina kadi ye nale. Tojirina. Sijirina. The only card I have is a Democratic Party. And somebody said, there's a vacancy in the Democratic Party. I said, no. You people, why we left the Democratic Party into Jamo government is to be near power. Yes. Okay. Bonoberotia. Babaku gamanti. Umusawu mganda na kutuma ebya byenswa. Unonya niye ebiswa. Yali nearby. Omwana nako anateba golo mutu ebisikowala bamufuwa buswayide emirundi but eventually amana nakola ki nateba. You must be near power. Toyina kwekubesa wa mao. You must be near power. Mao yakola kati yakola kituufu okumanti asembera obuyinza. Nimbaga n'ekyokubiri for the leaders fete twekuba mwekuba kati abantu bonna bemu pizi bali bonna bali wana abaddipi tutudde ku mbaga ya mwana olabye twevuma mwekuba wamu mwekuba ne mwonoona ebintu byammwe ne mukola ki buli gavumenti gyotunuli ababadde mweno bye baki okujjako abakoze abajoza abantu nga bano kakati mbagamba you must study how has this man survived for 10 years. I've told you the way I package my programs, I make research and I address people's concerns. Nti mu government bosome byofuzi mubeeramu ba leaders ne mubeeramu bajiwadde omuliro n'abasuma ababbi ababba buli wamu nga bano ne mubeeramu the voice of wisdom oba the voice of reason. Voice of reason yabeera mu government naye nga alaba ebikyamu ebigirimu. Nabagamba nti NRM ekizibu kye yeekoledde kwe kuddira caucusing n'egiteeka mu parliament. In all political systems, the backbenchers must criticize government. Minister yitayogera kubanga yabadde mu cabinet. But backbenchers give them freedom to criticize. The only place where they can criticize is mu bukiiko bwa parliament ate obugulu obubuzi. Si mu plenary. As a result, NRM teyina ba leaders. Because you must shine in the parliament. In the Commonwealth, every member of parliament is given 20 minutes to contribute to a budgetary speech. But not possible. Some of them have never made their maiden speeches. I was talking to somebody came and told me, Daloli mutuufu. Nanga nti Busenye waffe yebadde power ya nkole. Nanga nti kati olina gw'omanyemu. Okujja Kotafield. Nti balagawa. Where did these people go? The vibrant ones. Nkole yaleetanga abasajja bakanyomozi aduniyo tibeerondwa baani abasajja powerful people. Where are they? Are you saying caucusing? Caucusing kills the people because they don't shine.
andi nkugambye bye mwateeseza kye mugenda okuyisa ne babagalira ne balondamu basatu abanayogera. That's why people like Nsereko, people like Sekikubo, people like ogamba ono musajja nga buli kaseera akomawo. Lwaki Nsereko akomawo? Lwaki Sekikubo akomawo? Lwaki oyo musajja akomawo? Tinkasiimire. They have to rebel. NRM bagijemera. They become rebel MPs only to return to the fold when it comes to elections. That's why they have maintained their freedom. Unless NRM goes away with the caucusing, caucusing should stop in the parliament, in the cabinet. Enough year. Okay. Ekonya babaka. Well, be ko anonga ndikasinga n'omuntu. The moment you rehearse the program utetambula. Ekituufu. You must even hide yourself. Kituufu. Neberu lwa mawulire nga mulina olw'Olungereza n'Oluganda. Ziba mu separate places mwe temwogera mutwego mwe nabano tebawogera. Kubanga if it becomes a translation of vision tetunda. If I buy, you must be at different places. So caucusing is killing the. That's why nti wesanga nga caucus ifuka caucus. Why? Yes, mu mateeka gafuga ebyobufuzi mu Commonwealth. The ombudsman abeera opposition. Do we have this in Obote too? Kasiyani Wadiri yakankanya Kiddo Makubuye n'akankanya Gundi Saida Boom. Why? This is a creation of NRM, but how many NRMs go there and Gatebaguzi? Who can defend your own? Yes. NRM wouldn't be advised to clean itself by opposition. Because opposition has no responsibility to clean you. Niyo mukazi ono nabonabona ne Senyonyi Kasiyani Wadiri yagoba Saida Bomba ne bani mwogere mu 7. Kiddo Makubuye yajje wange very arenga adduka. Nanga, can you help me to talk to the president? Because why? Kasiyani Wadiri has told me, if I go back and don't vomit Museveni, he's going to arrest me to take me. Kasiyani Wadiri. I asked Kiddo Makubuye. Kasiyani Wadiri has told you to vomit Museveni. Did you swallow him? Did you? Ne bonna ba minister baga ndi Museveni yatulagira ku kyoga mu why. They have no support. Yes, let us assume the composition of Kosase yani abali badde basingako. This issue of controlling the parliament is artificial. You don't control parliament. Bumubanga abalongo omukasiru omulala ayogera. Abantu balowooza wali wani omwana ali mwani ng'omukasiru omulala ayogera. The parliament is dominated by opposition in spite of their numbers. Muganda ganti musajja butono bulwanira musanyi. Kakati these people, we have what we call the voice of reason. Balaba omuntu. Whenever they want to kill me, they say, in fact, let me tell you, I have a lot of respect for Mwenda now. Mwenda mwekitiibwa. Yes. Why? Mwendo oyo musajja mugezi nabagamba tebaali bagenda misango gino egibatawaanya okonneekamuna ekidoli kye bwanyawa amata naania munzi bwalime akalo naania munzi buli kyagenda yonna naania munzi. Mwenda yabagamba they have looked at this business very active. But you see, before you start a business you must ask yourself, are you a supplier? Are you a middleman? Who are you consumer? Mwenda nabakanze business do same. Talim is an advisor. He detected Mwenda. Organic case he detected. He's not involved. He's not indicted. Okay. I was watching Mwenda 2 days ago. Told somebody, Mirundi is not the cause of your problems. Mirundi is a challenge. Why don't you leave Mirundi alone? Our problem is the ICC case. Okay. And when these people went to the Canadian investor, I saw them before they went. Because my machines are perfect and more perfect now. But Bagambi, the Canadian, when I talk with my list of journalists who the Canadians should pay, the Canadians put the list aside and insisted
The person I want to deal with first is Mirundi. Why? Has a large following in this country. Whoever wants to invest in this country must deal with Mirundi. Temwakyogedde tebakugjeewo tebatya anti mbabuulira they are messing up with me. When the UPC leaders messed up with Museveni, they groomed Museveni. Nafuka yes. They groomed Museveni. Museveni, okay, reasons endala zonna zireke. But people looked at Museveni as a man who would stand up against the UPC. Into ekiti government. Kyekyamuwa obululu. Ne babonyabonya abantu Pawulo Muwanga yagenda e Luweero n'abaga nti bwe muba mwagala okumanya ebiva mu lutalo njagala mulonda abantu 6 mbatwaleko Embalala ne Masaka. Ye lwaki Museveni talaga waabwe? Why did the people stick on Museveni? People stuck on Museveni because they saw him as a man who stood up against a jogo. Okutyuka abantu okubabako ebintu byabwe okukwata bakazi baabwe. Yes, that's how the people see me. This is how people see me. Abasajja bano bajoze buli muntu yenna batabulizisirire for 10 years. One man army. Yes. Look what Ruto is supported because has managed to stand up against the independence privileged families. From Sekoko, from selling Sekoko, I was watching Raila Odinga. What you fail to, if you fail to convince people, there is a mafia group that want to capture the country. Nebalonda mafia group. Kati mukoti okole yoshi. Yagenze mukoti. Kubanga what you would say. You see, you had the opportunity of informing the voters who rejected you. Kote nolaba mwanavaayo chuka yona. Tebayinza kuddira kugamba nti buli kaseera banaddangamu. Kiba kitegeeza kaluka akuzannyiramu. Chebukati yakyogerawo nti bali bamufuza okuba bakola lira. Oyo akuba mulambo ddagala. Kyawedde. Abuzaabuza nfaayo tayagala kuvaawo ayagala ne ku mulundi omulala addeko. Has failed to understand the evaluation of Yembawa. From your office, to know yourself. You must understand the enemy. Never government Bob Wayne a jabba face in 2017. Never going to Bob Wayne one. I would never Bafuma. We just sent we were told almost a bit of Baba. Never got name Mukambavos. Muribasi. Luachi Segwange, a cocori miromo one day, and got a vagisala. Hey. Yes. If Bob Wayne is a problem, why don't you deal with the Bob Wayne? Yes, it was a strategy to get money from Museveni. Yes, it was a strategy in the Jibagamba Mukatabu. Ntibano Bob Wayne, Bamkozemu Golodi Mine, could be like Museveni. What is Segwango Beko Kulimiro Murwade? Ariobu bien Yorwakit and Sala. Why don't you deal? Never going to your one evacoli chin. Yafuna anoma fascin. Akasola Katane Mutwete Kataki for Mutego. No. Kakati, a kint show more fast. My India Ariani. Your mana in a structure. Your money Kawanupi Yagundi. Say organizing secretary Yagundi. Kati Jayan. Nabano bali musikoveita ngaba commanders. That's what maintained commander gundi. Ranks came later. Singa bazigabira musiko bali rwani. So when you see somebody with an enormous thing, it is a sina ludda. When it comes to programs, I will jabba face in Buatambe Comolenzo. Pendonga Niakumutu. Najako programs. Najake. Which I must Jakonga to Bazizabo. Ate buli yemujjako siddayo kati yeggulu sijja ku yabala musijja jidda ezo tizita nikola omuwala buli lwaneereka mujijjeko yereka mujijjeko yusi nezo nibajereka munga njijjako kirwa iro kimanyi konkamaliza muddala ejo ngeri okuneerekamu buli kaseera nemunni yako anywedde obusera nani yako anyedde amata nani yako ava okulya enkoko ye nani yako. I was going to kill my son. I did it, Papula. Are you my lawyer? If you have been misused, you will pay the others.
when these people go away. If you allow yourself, your institution, to be misused, we shall grab you like a grasshopper. In Uganda, we deal with you when your supporters disappear in the thin air. Give me a gun. Every day, 10 years. Never be them government here. Motoka Jamagala Mujitwali. Look up Galiao. Overtake Munyabunya. Leave me alone. Younger man, leave me alone. I'm not your problem as when I told you. Never say that, but the government here. Means a nickel de young. Nickel business young Sabotage. When they are coming, Gambala. Mirundi is not our problem. Leave Mirundi alone. Irena Gamba, what was the of your one killer above a moon? Always Mirundi gets the last laugh. Will you move Pankaka to Cuba? Will you move Pankaka to Cuba? Will you move Pankaka to apologize to who? Me to apologize? What? How? Kuchi, Chogiri, where I apologize. Bakodomi bakwini bagenda bani abangereza mukamo bakodomi bakwini bagenda bajoga bangereza. No, you people, I never did muso yo mwana kundire kindi. I don't, when I saw it, but I decided because you have pushed me to the wall. Buli kaseera radio nebazijjako, TV nebazijjako, kino nebakijjako. What do you want from me? Nkikusasule ne bwaba mukazi mukulu oba gwali omwagala mukulu omukazi omutwala mulezi gondekere emirembe. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Munyigirize ekimala. Yes, I don't want to hear this nonsense. Mumbuli ekiri ewange nkibawo mukitwala ekimunyabunya buli kaseera enyo bakijjeko era bakijjeko simanyi yose wana tujja kukwatira wano nga banno bagenze bose nga mutabazi tujja kunywereza wano ffe tubanyweza baddusi banno bajja kuduka tukwatire wano ate ffe tudduka awusigala yinzo ennyumba ngekuta omuliro awusigala adduka awusigala ennyumba bwekwata omuliro akateeteke keyasuzeemu n'akamuli emitwe tebadduka nabyo tugenda kudduka ojja kulaba abayine nga abamuwaka badduka dda nga yadduka dda emisinde buli reediyo gyemunaatigaatiga nga njivaako eyabbala munavudde godis case naapiiro tebakyowanda naye nkoye I'm tired. I feel the pain. I've never appealed to presidential intervention. Now I appeal to the president. I'm tired. I will sneak in one of the embassies to ask for political asylum. Mbakubogolozamu. Mbakubire ddala mbamaliwo. Omulenzi ono omwabize ddala. Ukubire ddala mumukubire ddala. Ampireko ddala. Talina kyamanja. Sinzira baliza emisango gyamu. I'm tired. Yes, I'm tired. Every time. Business is a nice water. Never can no consasula. Never could. What did I eat from you, younger man? What did I eat from you? State it clearly. Now you could radio choget. The nature Nakuliako. Chomaj. Never feed them state house. For 10 years, I've gone to state house once. I was invited by Moors. The second time, I went to Okero house to pick my chair. Sit down, Gayo. To get. You have never seen me at any function. Why do you hang on me? Munjakasaji. Ndio mwana nyondo mutte. Kwenda kwa bintu bya uses. Wawoli mukazi bireti. Njagala wa uses abireti. Bendete wange. Debo apa unga mulamu. Ejo kulya kakaza kona kondi kamale. We are tired. We are Ugandans. We have a stake in this country. Why do you harass us? Why do you harass us? You will make a Museveni out of me. If younger man, you are not very careful. You cannot swim towards the storm. You have created the storm over Uganda. You cannot create the storm, however experienced you are. Address the issues. Abantu bemubieka amata, bemubieka enyama, bemubieka ebinyange ennuni ne muzibba. Amadiba ne mugabba. Business ne muzibba. Mubba n'abataxi ne mubbawa ne mubbawa buli kamu konna ne mukabba. That's your problem. It is not me. Address the real issue and go and find out why I have a large following in this country. Why media institutions are reluctant to switch me off. You can only incite them to switch me off. This is your homework. Katono nnyo tova ku Steve tukomawo mu kifo ekyokubiri nga tugenda twogera ku nsonga ez'amutwala gana ensonga z'amasannyalaze era tova ku Steve katudde mu budakiika butono.
wewa mbebaza mwina be kumide kushapto manyi mwenda yabagamba that man is unique he loses his temper but he cools down. Professor Nabaganda, that man is dangerous. Why? He manages, he recalls back what you did to him 10 years ago. That's why it is not easy to fight him. He recalls, that his mind recalls. That's why when mubonyabonya abakazi ngono wa airline, I'm developing a theory in psychology. Bwobanga bakubonyabonyako buli gwotunuulira nga bamubonyabonya omulabanga gwe. Yes, pain jiwaita mweri nawo nti I come out and support these people. And what these people don't know, how did Ocampo come to prominence? Ocampo was helping poor widows in Argentina to protect their wealth. Abakazi bali bababbe ebintu. Ocampo started a company to help helpless widows, and he ended up in ICC. When we do these things, we know. Name to Maso Mugaga, Kabu, Bukoli, Vania Kubantu, Nevania, Kunivania, Mumma Source, Mubagaga Source, Gananga Mania Kuban. Mula was a Banyafevo, Tebani, Banyafevo was spread to Bacolima. No Sura Baba get it up. Commander Boba to Manga Booze and you have a college. What do you do to these people? I'm helping you 90% to come down with the situation. If I was not around to come down with the situation, there is hope. Museveni tabiriye singa dukadde singa ate gojja kudduka bubi kuba steppenze ku bantu bangi in pursuit of the president's of beauty. Kale mzee tametudde ku nsonga y'amasanyalaze. Kale nabakusuubiza liri ne nkugamba nti abazungu bwe baali bagenda batukolera ki ebiri important. Nakugamba nti any African leader who wants to rule comfortably or govern comfortably must look at the colonial government. But African leaders condemned everything about colonialism. When you analyze, to look what the old kings, slavery was fought. Kati you buy an air ticket and you go into slavery. Modern slavery, yes. Over our African countries and the old kings, Boba Janga never batunda. Neka kati mu situation yaffe siga nti bakomawo. Situjja yo bagenda mu slavery. Naye ate kati bano bagenda beyagalidde mu slavery. Ne bagula ne ticket. Ate bagenda mu America, bagenda mu Arab countries. What's the difference? Kuba ne oil tachatunda. Yes. Ate abawalabu balina etteeka lya slavery. Weegulira omuntu. Nikyakole waawo. Kakati if we analyze bakings abedda n'abaleero enjawulo eriruddawo kuba kakati you pay for an air ticket into slavery. The other time they would capture you ne bakutwala lwampaka ku luno guweesa ate if you look at their money, that's what you people make. Nti omukazi afuna million meka owa Uganda Airlines convert it into dollars. Sente meka she sits with other executives abenyo mpulira babagamba ofune million emu n'ekitundu buli mwezi naye ng'ojja kumala emyaka 2 nga tokomyewo wamu naye nga oliko okutulugunyizibwa okw'ekitalo naye osasula mmeka ezikotwala. If we had a department in the Ministry of Finance oba Uganda Investment Authority, you would tell Ugandans, what can you do with this money? If a Ugandan gets enough 5 million, n'atulagako kyagenda okukola nga kiri productive, government ekwongerako sente negenda ng'evaluatinga ki. The problem why your programs are failed, a commercial bank to give you money, you get a feasibility study. Yes. After that feasibility study, then they give you a loan manager, so that they manage you. Bano banka za wano nzibi tibakuwola sente ne bakuwa ekintu kya bilioni 6 ne bakuwa ebiri ekizime n'ekikoma mu kkuba ne bakitunda baba bbi tebalina capital. But how can we fail
with the bank a loan manager nabagamba kulunda nkoko sente ne muzimpola banka yali badde ina alabirira enkoko who comes to me every week to monitor whether because it's your money if I pay I can even muino okuzirondoola kyogamba nti banka eyambagana n'omuntu anti kubuulya ebyo byonna nakugamba nti ekigaali kyekikulembera endogoyi yes nti nemukola buli pologulamu yonna gyemukola enfa nemumuvinga nabaga nti abaganda babagamba nti otayiranga nvi tezinatoono abaganda baga nti envi bulwadde naye okutayira eziraka for concentration noleeta nadizi noleeta simanyi gundi village level noleeta saako noleeta have you evaluated why they failed kino nga wakakijjawo have you changed the people's attitude tizo sente za Museveni zakulya have you checked nti miliyoni emu gye beewolayo emitwalo 3 bagalekayo bagalya bano waliwo agatwala bagalya era kati abeeru si baliira ku nsiko abalya sente za gundi Museveni naziyimiriza yes kuba tewaba planning bwe tuba tukola a change agent a mass communicator a group psychologist we are change agents we are change agents batugamba how do you influence change in the society soko omulunzi w'ente soko omulageko ente zakola ki nga yalundako eyalundako enkoko nezimulemera mu covid ng'oba osooka okuwa enkoko kuba yazimanyi ono gwemuwa obukoko obuto ne buluda tegimanyi naki nabana abazigaba tebagirundangako tiemmere emalawo bbanga vitamini enkoko bazikuba vitamini mmeka olyoka omuwa obukoko omusiibule mbuomuwadde obugagga gwe bugagga ki because they don't and ekyokusatu banka bazisuula where do you find a country etalina banka system nti sente batambula nazo mu vaani sirevo miliyoni 10 ba Paris batambula nazo mu vaani this would be something oyo omusajja Bigirimana yakola youth livelihood nga tumwebaza tannagendayo akiinako ne patent it has worked in West Africa bajjawo ne bakitwala nabaga nti Museveni ye muntu alina ideas ennungi ezitakoze mu nsi but when people come here because the intention is not to work you cannot find a government which has a man like me nga tigwe babonyabonya I will be an asset because I'm a mass communicator you look at the figures tozina 3 minutes asobola kwogera ne bamuwulira. That's why these TV stations have created the millionaires. Nti buli bantu 10 ofuna $10 ku YouTube. Bakasuku bani bakankaka. Babirako n'abantu emiliyoni 5,000 ate sizibajjako. How many millionaires have you created apart from impoverishing people, milking people? So, ekintu kyabwe kyetaaga case study. Tieriabwe fire brigade methods. You cannot use fire brigade methods to solve. You must study the psychology of the peasants. Olina okukwata ku kinyusi kyennyinyi ekireta obuzibu. So abazungu basooka nakugamba tibakuba abamiza bakuba abasamize ne babajjawo ne baleeta abaabwe bakozesanga ba Catholic priests okwejjusa ne bakwata ba criminals. Ng'ojja okwejjusa nze gundi tewali muntu yatemula muntu mu colonial time ne batamukwata. Africans believed nti omuzungu ayogeza omutwe gw'omuntu. All of these retiring police officers bani bonna bakolanga kuyamba police nga bwe baddayo bambega ab'ekkooti security service nakati omusajja gwe mugobye nga agenza anyiza abayamba afuuka criminal. Kituufu. Yes. Ekyokubiri nga toyinza kugamba nti obadde side okola mu side lance corporal olina okuba training n'emisango gye waakoze to their conclusion. Naye kakati kankubuuli olwa malisi yaabo natunuulidde Bukedde. Bukedde yakomezaawo keesi n'abuuza ku Lusande nti abakozi ba State House ababba ssente byakomawo nga bakuba kisanja. Kati if you trace in the State House kisanja ali poised okufuna ekifo. Kasitolaba abalanse okuba ndi bakoona ku muntu. Yes. Abaina bamuteekerateekera. Batandika na katulututu.
bajanga bazikula kakati when you look at Buked omukyala namwandu we yagudde mu nyanja akoze statement mukaka koza nga teyagikola sebuwa nawe kayiira andyenanga. I raised a fundamental question. How did this passerby yategeera ati semunya namwandu wakakoza? Why don't you force this woman to make a statement, but you force this widow to make a statement? The widow is wealthy. Kati akwamukidde katandise bino nga bakasindikamu kati kizingira wa mukazi era bwe kakola kigenda kuzingira wanda mwandu bamulyeko sente omukyala akabukedde ng'omanya waliwo sente. They are dragging the woman, but for us who did the investigation and the intelligence, there is one thing missing. If you hire me to investigate that case, omusajja yagudde mu nyanja. The first item I would ask yabadde ne metallic item ku mubiri, metallic item tokomawo. Ne mutani wa BMK yali swima bulungi nnyo yakka n'essaawa. Enanga. The second item, if we are investigating a theory of suicide, ennyumba ye gye yavudde eri twalibadde twajaziza dde okuleka suicide note. Enanga ne sebowa. Yes, we are trained. Muyina power gye mutasobola kukozesa. Mwatugoba nti ekesi ennemeredde ng'ennemerera eti. Mukirabira bbali kati. Omukazi bamulumbi ne bamubba ne baleepinga ne muwala we najja ewange ngadduka. Namugenze sirina maanyi gakwata naye omusajja ali wano. Omusajja omulaba n'omulaga waali yalina waali naye miso si yeekwata naye miso ekubuulira wooli. I have the technology to tell you where somebody is. Nega ndi ali wano mweyo area agenda ku police bamukwate sirina maanyi gakwata, but I tell you where he is. So let's come back to Bondi colonial police bwogitunuulira yasooka nekola security nereeta eddiini nereeta cash crops bagenda okujja wano nga tukita cotton farming in England nti rati America Manoli Doctrine yali secretary of state wa America nagoba European powers mulati ne America ebirombe byonna ne bifa ne bagamba no, why don't we keep these people in their colonies batulimire. That's why Bishop Gundi Balo yajja n'asawuza kutiya za pamba teyajja na Bible. This was a result of the cotton famine in England. Okay. Ne baleeta cash crops, ne baleeta ki? Ne baleeta obujjanjabi. Tulijjo baatunuulira obusamize naye ab'ekiwuubiro bakyaliwo kati. Kituufu. Why? Tebalina sente zigenda mu malwaliro batyayo bakola mu organis ambulance ziriyo. Era nakugamba nti omusajja wa pick up ya police singa atuusa omuntu atanakutuka emulago bamuwa $10,000. Omuntu abadde abafunye obuzibu accident patron emuddusa emisi n'amuddusa nga organis zijjikamu nga tannaku ali ku part ya police mu 10,000 Tamale. Where do you get these? But all the yampakanya bagala kujjako programs kuwa uyeze pingi kati omusajja yatumedde yabadde mutamivu n'atumira omukazi awe wazana omukazi yarondera ku kyupa bwe yadduse kati yagenda mu kamera abakulira kamera zibakisimuuleyo kati yatenze enkiina motoka y'enjirina era nawuli abagambo wamuleba omusiriza wamuleba nti nga munnamubuulira namugamba but he refused to eliminate. He said he cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Obaani omusiriza bwamuleba nti balina gye bagenda n'abagamba nti I cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Nga mbalaba. The issue is to give me money, offload me. Chechoka, offload me, give me money. If you people who have a lot of wealth, you can go, let us gun the mob
bakikozesa ekigambo mob. Let us go and mob this Canadian man. He should tell us. And they urged. The Canadian man cannot improve his business without putting us on board, because we know why we failed earlier. Temwachogete mu meeting amugede w'omusajja mu Canada. If you people, you are mobbing them Canada for money, what about me? You have wealth, you have buli kintu kyonna. Nena mu mutu okubeera stuck. What about a man you have suffocated for 10 years? I need the money. If you see Saudis lining up for fuel, what about Uganda that is not a producer? When you humiliate people, you will eat it in the future. Ate omuganda akugamba nti obukyala bumbejja, are you becoming a king or a prince? Government come and go. Kale tuwe ensonga eziri mu kataba. Kale nkugamba nti abazungu nga bagenda. One, bakola bino. Pre-independence reforms. Okay. The Bazungu knew they were going through the front door, but they come back through the back door. Okay. They had never, in 70 years, they ruled Uganda. Tebayina bintu byamanyi bye baali bataddewo. They allowed the missionaries, they allowed what? Because I told you, they wanted to reduce the cost of running colonies. Okay. That's why Uganda were taken everywhere as chiefs. Instead of bringing here Aberu. The only area gye batwala abazungu buli diso omukambwe yenna yavanga mu sematalo owokubiri bamutwalanga Busoga. Lwaki? Nga tebasoboka. Basoga very independent. Tobasobola n'abakiga. Dangerous fellows. Tebafunako abasoga nti tebalina centralized authority. Era nkubulya negamba. The British prepared for their orderly departure from their colonies because it was also a condition in the agreement reached between Prime Minister Winston Churchill and USA President Franklin Roosevelt, and what was named the Atlantic Charter. Therefore, the British needed to rebrand their global image in Africa, in African colonies, and Uganda in particular. Under this arrangement, they did the following. Bino babiteekawo nga bagenda to justify their 70-year presence. Okay. One, the British constructed Mulago Hospital complex and they put it under management of government, not the missionaries. Under government. Tebajiwa ba missionary. Olwo bakola government structures. Baddiza abantu sente zaabwe. Prepare tukita nostalgia. Nostalgia ekitegeeza nti omuntu okujjukira ebyedda nga bye bisinga. Nti omusajja gwe bayita Bazira mu kulaluka CA yali yesimbyewo entebe ng'aga nti Queen akomewo babbaka bbe. Olweno aga nti Queen akomewo atufuge. Museveni yakyusiza ku attitude. Abantu baatuukako ga nti Katonda wa Uganda yagenda mu leave. I'm telling you. People prefer omuzungu akomewo than abakulembeze abatwala kati. Why is it that the Ukrainians are fighting tooth and nail? They were once occupied by the Soviet Union, and the same people are coming back. So they know what they went through. Chatabala. But in Uganda, Emery yazze, Emery eri mu mbala. Tokiraba. Emery yakoze ekyo, Emery eriko baddugavu. Bazungu. Emery eriko bazungu. Ugandans still admire the British. Kubanga oyinza okusanga nga langi gye baleka ku kizimbe nga bagenda. Nina kamusize ewaka nga baga nti omuzungu agenda naye ekisa ky'omuminsani omuzungu mu malwaliro. Yes, nostalgia. These people prepared for their departure. They created Mulago Hospital. Was a donation directly from the colonial government and funded by the British taxpayers' money. Mulago had the best facilities at the time. Across the East African region, Makerere University was supposed to produce health specialists. Kenyatta University was designed to produce first-class engineers, while Dar es Salaam was for best lawyers. Okimanyi nti awo bano ba veterans bwe baawamba okuva e Makerere okulaga e Mulago wali wagenda kubeerawo ttani
underground tunnel anti abaana abava e Makerere anti this was intended for doctors mainly bayitamu wansi ne balaga Mulago. Mulago had the best facilities in East Africa. Kati omuzungu yayina ekyuma ekyezongo ye n'ekigololo ekisinga mu East Africa nga kiri wa Mulago awo nga kiri Mulago kikyaliyo nkyenkubuulira nti omuzungu if you want to govern Africa look what the colonial administration what these people did was to dismiss every n'ekitundu kakati nakuddizayo ataano omuganda ayagala nnyo muddiza this was the trick of butter shops akuddizaayo nga omuyindi bwamala okufera amakuti yago sakunyumiza nti omuyindi watwala nga omwana we yasoma napima anti yabeetolooza kukyabiramu ti pamba yenna namuleeta natuulaawo natandika okupima noleeta omwana wo wayi latiri mmeka 7 muyindi nagalaba mwana tamanyi kubala latiri 8 nolete kuti endala bali bagambanga taata latiri 9 mwana yasomawo no wamujewa latiri 10 anti ku kuti ey'okusatu kitaawo agenda kugobawo amubbe kiro zonna ziri ze yamuwadde ate agenda kuddayo ng'akuvuma bano tusomesa baaki osomerawa naye nga takitiki yamuyindi you go back praising the muyindi yes amasanyalaze gonna agasasulanga mu bibuga nga bayindi be bagasasula to give back to the population. Don't think that these people remained here all of these years nga abantu tebabalumba bayindi babeeranga mu nnyumba z'amabaati not concrete. Lwaki abantu b'omu byalo they saw the bayindi as friendly. They couldn't have been until Amin came. Era Amin balaba nga muwandiika Amin yayagala kuba na muwala muyindi ate waali n'omulwaleero waali naga nti yaleeta bameta nabaga nti economy mu byeseeri ku akaunti yagundi kolikoko nenkugamba nti number 2 the British established the Uganda Parliament Legislative Council Legico to produce future leaders. This proposal and establishment of Makerere University were bitterly contested by the leaders in Mengo. The conservatives in Mengo demanded that before university was established in Makerere, there should be an assurance that Makerere will only be for students from Uganda. This was also rejected by the colonial government and the Gatikiro, who supported the proposal to set up a university. He paid with his blood. Hey. Yes. University. Obusungu abaganda banyigira ku kintu kimu yaki bagamba ledi namaganda manyi ledi nga kikusono omuwala simanyi tinatine singa bamutta ledi kyali kiyitibwa mukakabaka nga bagiyita tayito ledi kati ledi Tamale namaganda ayagala okufumbirwa naye nga mu buwanga bw'abaganda tasobola kufumbirwa mukakabaka tasobola kufumbirwa namasole n'abawandikira ebbaluwa mu lukiiko lwa Buganda tinnagozoba nanina olubuto olukiiko ne lutuula basudde ne hamu mukasa ne babagamba ate munakikolera ki olukiiko lwa Buganda watali kuwesalamu tuganye tafumbirwa kati olubuto mulusokolemu there were only 3 people who reasoned kakati olukiiko lwa Buganda lumala okutula watali kwesalamu nsibirwa Muteesa amuyita ekiro amugamba nti kabaka yateekawo bulombolombo ate yabujjawo maama wange yasigala muto omukkiriza afumbirwe nsibirwa addayo ono yeekweka teyayogera Muteesa yettisa nsibirwa babaganda ne balumba ki transferred anger yagerako twayimbanga tuyinayo ekyokujjukirako olwokusatu enamirembe olwafiirako nsibirwa waffe yali akedde okwesabirira yakeera bukezi ku makya nalinnya emotoka eyaka
bagitulamu nedereva we nebese namirembe basangayo akasajja katono ke bayita senka atuuka akamusika omukono kwakono tewasoza oti akuuma eddamula kamusika kamugaa nti olaba ekitawulo kyenamirembe kasenka atuuka ke kamutate nga muteesa yakalagidde anti yatyama obu y'abaganda ali torn between his mother tozanyisanga mwana nyoko maama we interestize then nez'abantu ye neyekweka nakidde ebbali nakirekera nsibirwa kasenka atuka nekamwabya kumubbulamu hoolawo ye Makerere. Yes, bo baga nti Makerere bakiteeka ku Makerere University. That was the problem, but the main issue was to allow to preside over a Ruchiko that allowed the Chwazi widow Namasole to marry Kanuni Chigozi. This allegation of saying that Sibirwa has land, Makerere edikutaka ya Sibirwa, is it true or not? Edda abantu bagabiranga ebintu awo tuvu curiosity abunima bonna kugambye n'oyo omukazi atawanya gundi atawanya wino era Museveni bagenda mufera balina ebyapa bibakola mbu waliwo nanyenewo nga lugadi mute gundi wali amugambye okusula ng'ensaalu nakivubu kitegeeza lusaalu naye mumubyenye kasajja mubannyo ate tujja basiba ogende ku nsonga y'owino tujja kugenda deep kakati nkugamba kubanga erina ensonga Mengo also opposed the establishment of parliament on Buganda land, arguing that another parliament other than the Ruchiko could not be tolerated in Buganda. Mengo refused to send representatives to Legiko, thus ending up isolated from the politics of this was Buganda. 1920 abangeza bateka parliament ya Uganda. Abaganda ne bagano jigenda 1958 babagamba mutu ale representative batwalayo omunyolo Dr. Kunuka. We have our great Ruchiko kati as a result ba politician abaganda tumenye politics anti kubuliza we are not marketed Ruchiko lwa Legiko lwatandika ku lwenda abiri abaganda ne bagano tugenda bayino olwabo yes nenga babazungu bali balikubyewo ne Luganda kugamba the colonial government further demanded for economic and political reforms including election of the Ruchiko by universal suffrage and the 1955 Namirembe agreement which paved the way for the return of Kabaka Mutesa from exile. The British pushed for a constitutional monarchy. This meant that the power was vested in the elected Ruchiko and Ngalulonda Katikiro. Bakugamba mukatekero alondebwa Kabaka. Who told you? Matayo Mugwanya bamuwagula n'obululu busatu. Gundi yabamuwagula bavuganyanga. Olukiiko lulina okulonda Katikkiro. Electoral college by now twalibadde ku universal suffrage. Mumbuga. Kakati kyembabuuza nti gundi nenkugamba nti although the key interest Britain had in the control of Buganda or Uganda was the source of the Nile, as they were prepared for the post-colonial phase. In 1954, the British government provided funds to construct the Oni Forest Dam at Jinja as part of the package I referred to earlier. The British had set up the Nakivubo War Memorial Stadium for Uganda and the Wankulukuku. Hamu kyazimbi abangeza bakituwanga ekiraba after second world war. Government ya Uganda yawola bongeza paundi emitwalo aga. Government ya Buganda newola bongeza paundi emitwalo 10. Babawo Wankulukuku bano babawa Nakivubo. Abafere b'Emmengo ne bagamba mbu otayiza ati omubitibira nga Kabaka ne bazigira mu matafali okuzimba olubiryo. Omufere yavadde Emmengo si Buganda Land Board. Kati nkugamba the Jinja Dam construction was not strongly opposed by Mengo leaders, since they too had been given shares in the project, and it was being constructed on the other side of, not in Busoga. Abazungu bategera Abaganda. Bagamba nti Buganda egule shares mu UEB. Buganda had shares. Buganda government had shares. In UEB. Two, it was constructed on the Buganda side. Bazimba bategera amasanyalaze bagenda Owen Forest Dam bagikola batya ne waliwo omufere yajja wano n'ababba n'abagamba mbu erini nnono esobola okuswipinga Owen Forest Dam kakati nti mulete miliyoni za $4 beeri ku kayiwe omusajja n'ababuuza nti Owen Forest kitegeeza luli ku lwazi olwazi lwe luka sentimita omufere n'adduka abasoma omufere yababba mu Ministry ya Energy n'ababba
kakati olaba abazungu bano kye baakola nti abaganda baabawa amasanyalaze nti nenkugamba bagizimba ku saidi ya Buganda ekyokubiri Buganda Land Board UEB gavumenti ya Buganda yagulamu shares mu UEB naye kankubuulire the leaders in Mengo we are also connected to power free of charge ab'Emmengo buli solution ya kabaka nga bagiwa amasanyalaze free of charge obote yayinamu line egendera ngo direct egenderira direct ngeva jinja yes okay nenkugamba this explains why there was no demand for power in many villages in Buganda. Power lines followed the influence of particular individuals. Okay. Bano ba minister b'Emmengo baani be balina amasanyalaze. The importance of electricity was later realized at independence. On the 8th of October 1962, when the Duke of Kent paid the courtesy call visit to Mengo, this was deliberately misinterpreted to mean granting independence to Uganda in naked lie, which has persisted up to today, and due to high demand for power, due to various festivities across the country, electricity went off on Nirubiri. To show that the power was needed. Abaganda butateka iyo balitaddewo ennyumba kale abazungu nga tulina ennyumba za ssubi buli kasozi bakateekako machule eraddu ereme kuba bantu bano babujjako dda budayibula nti si bonna obuli ku mazzi obuyamba fire babujjako dda. Are these the fruits of independence? Oba mulinga Kitayi Walaire yawandika nti not yet Uhuru. Some people say that we would have waited for the British to educate us. Titwalidde independence for over 30 years. Kakati demand y'amasanyalaze mu Uganda yaliwo nga mu 8 October. Nti amasanyalaze baali bageetaaga buli omu abalina buttivi abalina buki negavaako mulira incident. The Only Dam had a lifespan of 50 years, which electricity went off in Nirubiri. Gagenda okuddako basanga abasajja abakulu baddidde ebifu by'ennyama babipakira mu makooti gaabwe babba ennyama mu lubiri ng'amasanyalaze omuganda akuga nti enzikiza esanga mu mizi. Kale ffe abaganda baali batukuza nga batugamba alya mu nzikiza aba mubbi abuukira mu ddirisa aba mubbi azaala ababbi okulya nga tonaabye maaso bakojjaabo bafa. The Baganda decided to use bakojjaabo. Why? You were usually with your mother. Baga nti balamu bo bafa ajja batta tabaagala amasanyalaze gaavaako nenkugamba the Only Dam had a life span of 50 years, which meant that it would be absolute the function in 2004. Singa eno damu yali egenda kuggwaako. It waited Museveni. Life span yayo yali ekoma 24. But up to now we are still using it. Anti gye yasangawo yokka. Anti kugayi there was no demand for power. Abaganda babagamba ti amasanyalaze kasita ogateeka mu nnyumba nga ne kuyitako gajjamu obugimu mu ttaka ate gatta amaanyi g'ekisajja. Kati abaganda ne bageewala. Mbu amasanyalaze gatta amaanyi g'ekisajja. Loogi bazikuma mu byoto zibeera ku sikiri. Kugamba nti due to political upheavals where people preferred darkness to light, there seemed to be no need to construct new dams. Museveni agenda okujja nga tetwetaaga amasanyalaze ate ng'oyinza okuteekako ettaala TV mu World Cup abakazi nga baano banga anti nga TV ya chairman wa UPC abakazi bagenza okulaba World Cup ate anti bajja gikima nga bwe balaba akanaala kokka akanaala ke balabye ku kizimbe bagikima nga bwe bayita mu ddirisa ne balaba ng'ogiraba bagikima nga mmotoka okugivuga olina ejjiwa omunene mu magye oba omala ogikoonakoonako abagagga baddanga emmotoka kalinaali n'azivugamu. You don't know the situation. When you people complain about you can't own your property. Nti simanyi bwavu mbasekerera. The only problem is not bwavu. Naye omusiraamu ali mu kisiibo n'atalina ssente mwenna mugamba nti musiibye naye ng'oli ekisiibo ne bekinagwako ye talya mmere.
so next okisibanga nga tulina sente bakubonereza ofune empeera kakati during your birthday too we did not need electricity era nga tewali yeetaaga masanyalaze nga ayagala okukola metal work ajja katwe yes nga bajja katwe obutunda obunyogoga nga ani abunywa amanyizi ga firiji firiji nga zitunda sente mmeka bino byonna firiji biki byonna refrigeration gundi bize ku mulembe gwa Museveni and these are facts. I'm telling you, these are facts. There was an upshoot of the demand for power. Why? It was not planned. Tichali demanded. Mozambique aba Portuguese batekayo damu nene nnyo. Nabaga nti akasombo damu twagijangawo. Ethiopia ne bekwatidde sente zaabwe ne bazimba damu. World Bank yali eganye under the influence of the Egyptian government. Ne bazeesonga. Balaba baswala ne bakkiriza. Niba nubu buli womu baferawo buli womu kubba buli womu kyovula tebagala aboogera tebakuta n'embizi z'ennaku zino kati bw'oziwa emmere zeebakako niba nubu tebalina we bata buli kamu konna bakasuma buli kamu konna bakasuma noleka baga nti tewali ajja kutwogerako tetujja kwogerwako pulogulamu zive ku leediyo embizi bwegiwa emmere yeebakako naye bano tebeebaka buli wakali bakalonda buli wakali nkalaba buli wakali nkalaba yenkola yawe buli kasente nkalaba buli kasente nkalaba bawangula embizi mu kulya batebeebakako. Let me tell you, it did not kill people for commercial. Or better did not kill people for commercial. We are hearing commercial killings for organisms in this. They accused Idi Amin of cannibalism. But Amin had excellent relations with Saudi Arabia and other countries. Was he sending gas to Saudi Arabia? You see, when you're analyzing a system, that's where I'm fair. I'm fair. Twasomanga contract, which says and contract. System is what has been their impact. Yes. Nga bwe nabagamba nti ekyuma ky'ennyama ekisinga factory beef factory yali esinga obunene mu Eastern Central yali Karamoja. Ati independence bagamba obote tugirewo ekyuma kino ekimazewo enteza. Ne mbagamba nti yefu Museveni ye yaliwo yali bagamba nti this is a market for you. Rare more cows. Naye obote yakijjawo abakyoli abateeso ne bakyawa obote abaali basinga okulima pamba baali bateeso ekyuma n'akijjawulira spinning mill n'akitwala ewaabwe. Ate mumuyina batuyiganya buyiganya tugende muwanda weyazaabwe tuwandiika ebitabo nga bo be bateekako amannya gaabwe. Nkugamba nti Museveni took power nti the new dam, the situation changed after Museveni took power and the country woke up from Siramba. That is when he moved to ensure constant supply of power to run the economy. Museveni embarked on the construction of new power dams and the fruits of his efforts need no explanation. Kubanga ye yazireeta naye kakati bw'ogamba ti dam mulimu ekintu kyokola nga kirina kuddamu nekimenyebwa. Abamerika bazimba ekitebe kyabwe e Moscow. Abalasha balina abawala balungi ennyo ne bakwana ba contractors Abamerika. Abalasha? Abakazi abalasha ne babaginga ekizimbe kya Amerika kalina musanvu. Bagenda ekikebera mu kigula nga kiri bageti bakimenyawo buli kintu ne bakijja waabwe ne bakiddamu buto. Kakati let us think. Does this dam ate nankabirwa yakyusiza ate kati amasenyerezi sigagula Kenya. Are you to nankabirwazi? Which means if we want to know the truth tulina okufuna a team of electoral engineers. Kale mukamba buli omusajja gwe bayita Abraham Waligo
yali minisita mu gavumenti yani yobote owa energy celebrity engineer era gwe baawubwa prime minister nga muwanga bamugjeeko Abraham Waligo naye bamujja mu kabineti ya Uganda ku lwokusatu ne bamuwa chartered plane n'agenda mu nsi endala to help them to repair their dam. Eyo plane yalagamu. I told you ba engineer babiri abali mu gundi mu Boeing baana bawana. I can tell you omwana ali mu kutwala ebizungizi ku mwezi mu NASA ava Kabale. Mwana wawa. What happened? What is that? We took up yaffe. Tetulina basobola kuba. Antu buli wabakolo bateeka mwanda we yazaabwe. Bino mu ngosi z'abantu. Bo balina kubambwa. Kwani babakozesa. That's why they run away for freedom. Wano waliwo abaagala okulya, onagenda mwemesa okulya. Baakugambye nti n'emitima gya Uganda ku katale k'ensi yonna abatunda organs giri highly marketed. Mutima gw'omunnauganda. Organs abannauganda because of the food we eat. Amatooke gasiba nnyo omutima. Mulimu obuguugwa. Wadde the rest is power is going to water. Me I did this research. Ugandan organs on the international market are highly demanded because of the type of food we eat. Bagenda bateeka mu Jankobe. Bagenda bateeka mu Jankobe n'abalabi. This man must work with us because if he does not take us, and we know somebody is preventing us from seeing him because when I submitted my list, he put it aside. The Canadian put it aside. He prefers Mirundi. But do you know why he prefers Mirundi? There is a man who calls him his son. Let us allow this man to call him his son. And I'm not dangerous. I have hidden damaging recordings and video recordings. Treat me well. I'm moving explosive. Bakubamba kuba nemba malawa. Ate mwire kyemusobola kunko. Ekyo lijja kubagwa moto. Unless you get over it. As Mwenda said, Mirundi is not our problem. It's a challenge to us. And you need to change after 10 years. And I need the money. Offload me. If you people who have everything, you seek finances, you wanted to go to Ruto. Mugende wa Ruto mugambe. Nemagamba nti if you mishandle Ruto, kubanga mu ayine ebintu byona mugenda mubula akameere. Has been relocating. Ebintu bye wano why? Nga bikyekeke kati is in charge. Ajabija wa. This is how you mess up with Rwanda. Okuba sente okuba ne kufuuka okuba mututte namwe bali batta. Mututte ku makya babatta baggulu. Ensi yabatta mwadda. Singa mumanyi ne mutega ebyuma mu mayumba g'abantu bye baboogerako mu. Mwali tegedde nti ffe ate tubakwatiridde nnyo. Ffe tubakwatiridde be mujooga. Be mugalirako ffe mu gaseera. Kugamba nti however Museveni embarked on construction of new power dams and the fruits of his efforts need no explanation. He however did face hurdles along the way. Uganda Electricity Board, the company that managed the power supply and the distribution of on right from the independence could not be spared by the mafia. The mafia did not spare the new dams either. As Museveni was struggling to construct an extension at Kira Dam, opportunists and scavengers propped up their heads. This has been akatabo kange ka oil cast. Bawandiika ebbaluwa bamusumba ne bagiweereza mu World Bank nti emisambo egiganye okukola ki? Emisambo egiganye okuzimbawo ddamu. Bujagali aganye. Bujagali bamugulira essimu n'akubira shiriki. Bujagali yakubira shiriki nezikkiriza nti okuba ne bakwadde essimu n'essente kati muzimbe zikwata essimu. Era nze ngenda ne mbalaba mu ssabo abatabimanyi. Ate jjajja akwata atya essimu ate bakubirewa jjajja takwata ssimu. Era nabagamba nti ffe omanyi kakati nze omanyi lwaki nzikiriza mu shiriki eyo nze ngenda kufuuka state witness mu ggulu.
state witness tebamusiba bamukendeeza ku kibonerezo ffe tugenda kulumiriza nti onamulaba nebirefu bye abasiriki gye mujja ffe tugenda kubeera ba state witness gwe tulaba mu nkola ya bulijjo a state witness is taba na kibonerezo kinene fe omulimu gwaffe gugenda kubalumiriza nti gwetowakana leka kwegania maaso ka alla wagira namujubanjeru fetugenda kubeera ba state witness abasiriki obabuliriddewo fetugenda kubalumiriza nti nakulaba wagira namukanzu wali tonnamera nekirepu kyoze nashowa fetugenda kubeera ba state witnesses nga ffe tubalumiriza yes like these people after using you they dump you nti mu future any government that will come to power will pursue the old one. Yeah, true. Because changing the economy takes a long time. Yeah. What a new government does that excites the people is to pursue the orphans of the former regime. Yes. This is why for me I've been telling you and I'm a happy man. Nemba gamba nti abamu Paris mwenda tuletere ekizibu mulwanagana. Settle your differences. When I saw the photo there, I was happy. In fact, in a situation where marriages are collapsing, oyo yali wandise n'ekitabo why our marriage have survived. Charlie Tunzi. Over this long. This is money. Me, I look at money in my books. Eri kyokula nti babujjewo ne babubbawo nedda temukomyawo namuzakabuli enyumba kefeemu omuntu mujja kukitegeera kamuzaale ku byana ebikenene endusu mujja kuva ku butabo bwange kuba munkoyeza mungobye mu gavumenti mungobye ku redio obutabo mbukutteko. What do you want me to do? To commit suicide? One time I was sneaking into one of the embassies and very damaging. Very damaging. Muve ku bano bagondi balukira basaiji. Very damaging man in exile. Very damaging. If you don't give me freedom. Are you planning to do that? Oh yes, because they have pushed me to the wall. What do they want me to do? Mukubi omwana wange. Mutayitinze mukazi wange mumutte. Akwala bakaita nabukeera. Bali bamuluwalinga into trap. Mbamanyi bonna. Bamutte. Lubatiranga abakazi nemba kuwaata. Musse muwala wange mwalubatiku. Mumpoisonize 5 times. What did I eat from you? Tabalyako ekibaana mmwe nkibasasule. Nabalyako ki? Nabalyako ki? Ekitampeeza ekyo okumbeera ku luwonzi. So therefore, nze mbabuulira nti why do I spend much my money mu bintu bino? I'm looking for a friendly government. But it does not mean that it must be an NRM government. I work for harmony to have a friendly government, not to run away. The little time I spend outside, njagala wano. Teri kibinga butabeera recognized. Nti gwani akumanyi. When you're recognized, ogenda kubaka buli omuntu ayimirira Tamale Mirundi. Oyita mu kibuga ne nti Tamale Mirundi. Recognition is very important. N'okubeera mu bantu. N'okubeera mu bantu, yeah. Nti mpangalira wamukiita kuwangaala. But don't abuse my commitment to government. No. We have a theory. The prostitute is a theory. When a prostitute stands for a long time at one spot and is not picked, recognized by a man, he must move to another spot. Okay. Abawulira muwulire. Bayina amatu muwulire abatujooga. If a prostitute stands for a long time in one spot and is not recognized by passing men, customers, moves to another kitara. He moves to another kitara. Kyentegeezezza. Openly. Misanattuku nkooyi amutayata. Mbabembekereza basajja balinzemu enkooyi. If a prostitute stands in one spot for a long time and is not appreciated by men, he moves to another spot. Owamagezi ategeere. I'm not a fool. I calculate my words. Mzee Tamale, waliwo ono omulabi akulaba agambe muyambe bayambeko. Waliwo ensonga eri ku passport office efuuse ekizibu. Passport baza applyingira
but ebbanga tezijja tukaba bagamba bakola passports twalako mu Uganda mulimu ekitali kizibu ekitali kizibu because they create confusion and bureaucracy okukola ki okulya sente nti bakimanyi nti Uganda ne to have a passport erina okubanga ayina gy'alaga so siba nayo nenyinga kanjiteeka anti ekyo mu Uganda tekiriyo ngendagadde okutambula bengoba yes okay kakati bo bakimanyi buli lwolabanga bureaucracy ewantu tegeera waliwo ekiriwo buli lwolabanga bureaucracy ng'eri mu kintu apply online yes n'okikola n'okola ki kakati gwe I can get your passport in a day nga neekwese nga tebandabye osobola okukikola it is certain amount of wale passport efuluma olunakuwano mu Uganda zifuluma wakyabala babona they create nababuulira no nembaga nti abo bannampiima badidde ebitaala ebifu kati bakwata emmotoka z'abantu kubanga gwe toyinza kuwakana nabo kamera ezitakwata babbi zezikwata emmotoka nampiima abantu balina first arrest the thieves naye bakuba mawulire ne bagamba ebitaala by'omu Kampala tebikola bukedde lwakyo nga babalumbye omukazi akuba endulu eyamba ababbi mwami tusabe Katonda ababbi baleme kuyita mu luggi lwa mmanju bukedde sebowa kayiira muyambani okuga nti kamera tezikola kayiira sebowa ani akusasula kayiira ali nabo bekwatirayo nze Tamale nga tugenda yes ombaka kagabo mujjukira obukaddaana yasabye akakiiko k'omukulu buli katuntu abeere nga ayogera nabo nga tewali kamera ayagala kugenda nabo in closed door ababuulire kikyakweka anti kyekimu era bano bajja babuulira kati akweka ki kikyakweka anti akweka ki somebody is playing games I told you tebalina kyebazanya byebazanya wakati olina okumanya ti gurupu zaabwe zirwanagana kati yes that's why for me I'm happy one of the areas that's where you can pick a successor is the palace nembagamba nti nze muhoozi muyita empisi yowanyu bwemuba mulwanagana mulala ajja kitwala mugireki unite when I saw that photo the only thing era tebabayambi kubanga mulimu missing gundi mulimu abantu abataliimu kyali kikomye ku taata ne maama nabo kubanga ekinene kino kyarayizinze issues nti ono nga taliimu ate ne ku yamuhoozi naye ono teyaliimu nono teyaliimu kakati photographer teyabayambi but people fear a professional tatya that's why I tell you nti a handler and an advisor are different a handler yaligambye once you splash it people are going to question it why is this not around why is this not this around ate aliya gundi yapate ya mukozi nono teyalimu kati it ended up creating more trouble kati ekyo bwokyo kyangidde okwanika mufulumye ekifaananyi ekirala but it is a good initiative why somebody can write a book abantu bati okuwasa abaana b'abagagga tebabafuga if you have seen a couple that has crossed 20 years if they write a book what super guru has kept that together challenges naki that one will sell kituufu nti akakamu babagamba bakateeka ku syllabus tebakateekako because singa ka muzungu singa kwekali kubanga hamu is speaking out of experience abawava muno ba BMK basudiru boogera out of ki practical terms kituufu naye ate banegamba buulira mulimu okujoga era nekyo kani kibubuulira ekizimbe ekyali kya WBS musajja ne mumwafuaza ne mukyegula muwonekako mutya kampuni ya TV endala bw'ojogesa naffe tozituulamu okirizi scheme naye ebintu ebyo mulabanga ebitono naye biruma abantu this man was the first to sell his building bagitaddeko and they know the owners baziba bamanyi bamanyi kituufu if you are not mindful omanyi omuntu omujozi tategeera nti banne balumwa that's what I found out tukita empathy nga bwenkwe nti omukazi ono bano bannasali baani bonna bannakyo baani bennwanira bakadaga si ba relatives bange era gundi
Professor yamugamba these are mature women. Maybe he is close to them because they give him money. You have blocked his money. Gundi namugamba ani bagambye mbu tekakati olaba twegase kati akuba butambi bukadde mwe mu provoking nobody be mu meeting ne bagamba for it we are united by still a place of butambi bobutufu bo kadde ate mukayana buliwa obongo bukadde butufu lwaki ate mukayana kuja ku program zange ate mukayana kabala gwe ate okayana ekikati ke bakozesa fe tukulinze kungulu teremerwa jako program z'abantu nga bakozesa you will pay gabali nga badukada gwe bakukwate tulina na kizimbe bweru tulina na kabuyonjo tayina jalaga oli wano wako wakuvumbusiza wano bakole always resist there I wanted to make a clarification and according to the press information I got Mukula is an ally. Mukula tried to get ready. Okay. Wasn't involved. I tell me, I only clarify what was me. I had me. Until I would not consider so. That is very good. About the Chibaga told about Modi clarification which I apology. Until he had a proceed the other person. But even if he had a proceed the other person, Zembang is a Kuruko ekirala ekikyadde kikya kale nebaza Mami Jason okubera nti kwoli better days nayo bali kuba nti kwoli Julius 6 nayo bali kuba nti olugambo lead life from Rwemiyaga Sembabule nkulo bali kubako kara Kamagara David nayo bali kuba nti kwoli Somalia era otulaba mukulu mu hotali muyimbwa nayo kwoli embwebaza mwenna abaliko Mukisa Pokino naye bakuba nti kwoli omuni Edward Kabanda bali kuba nti bade mu mutugobera abon Moses Musinguzi naye bali kuba nti kwoli wamu ne Yiga Paul bangi sijja kuba nti sulukwani bakona mu namba maleyo nibaza mna tukobera ku Facebook kubera ko live na YouTube ko tuliyo sababu watu tufuna buli wa 2 saa 3 paka saa 5 tunamo kwa tufuna kuna ku Sunday saa 9 paka saa 10 nempo na butama limwe togera ku nsonga ezikoze amawulire eriye walala jemvude zemutawana ze amaleke pig avuno reverse gear jemvude walionda benga nzirema I'm a pig, I have no reverse gear. Yakawala jekononye yonna tebajja kundaba. Njagala kagende yuko kukogerere. Nona akalagira. Ezo program zonna zijjeko zonna je wawandise kawalagu. Nkola gomosi. Kola geche bayita mutabane wa Mirundi. Kabone wandika wonga njijjawo. Buli jona wandika yonna nja kujijjawo. Tugwisanye paka kulula kululi. Yes, nze sigala kola mirimu ekyo, but don't allow to be used. No, you were used. Kale awo tukino batukoma nakulwa kubiri kambalekere mwana mmoja na bulime ajane sports engiriza nnyo aberenga batwala abamaniyu bagambe kusimbudde kale katalo bamusimbudde tebikyuke mugiye mutandise nayo musamungu abakwatireko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.